Matthew 17:1. After 6 days Jesus took with him Peter, James and John the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. 1절 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 Matthew 17:2. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. 2절 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. Matthew 17:3. Just then there appeared before them Moses and Elijah, talking with Jesus. 3절 그때의 모세와 엘리야가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘. Matthew 17:4. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses and one for Elijah. 4절 베드로가 예수께 여쭈어 이르되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 3을 짓되 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하리이다. Matthew 17:5. While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, This is my son, whom I love, with him I am well pleased. Listen to him. 5절 말할 때에 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라. Matthew 17:6. When the disciples heard this, they fell face down to the ground, terrified. 6절 제자들이 듣고 엎드려 심히 두려워하니. Matthew 17:7. But Jesus came and touched them. Get up, he said. Don't be afraid. 7절 예수께서 나와 그들에게 손을 대시며 이르시되 일어나라 두려워하지 말라 하시니. Matthew 17:8. When they looked up, they saw no one except Jesus. 8절 제자들이 눈을 들고 보매 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라. Matthew 17:9. As they were coming down the mountain, Jesus instructed them, Don't tell anyone what you have seen, until the Son of Man has been raised from the dead. 9절 그들이 산에서 내려올 때에 예수께서 명하여 이르시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니. Matthew 17:10. The disciples asked him, Why then do the teachers of the law say that Elijah must come first? 10절 제자들이 물어 이르되 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까? Matthew 17:11. Jesus replied, To be sure, Elijah comes and will restore all things. 11절 예수께서 대답하여 이르시되 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 일을 회복하리라. Matthew 17:12. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way the Son of Man is going to suffer at their hands. 12절 내가 너희에게 말하노니 엘리야가 이미 왔으되 사람들이 알지 못하고 임의로 대우하였도다. 인자도 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시니. Matthew 17:13. Then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. 13절 그제서야 제자들이 예수께서 말씀하신 것이 세례 요한인 줄을 깨달으니라. Matthew 17:14. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. 14절 그들이 무리에게 이르매 한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드려 이르되. Matthew 17:15. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly.
He often falls into the fire or into the water. 15절 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서 그가 간질로 심히 고생하여 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라. Matthew 17:16. I brought him to your disciples, but they could not heal him. 16절 내가 주의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. Matthew 17:17. O unbelieving and perverse generation, Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. 17절 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 이리로 데려오라 하시니라. Matthew 17:18. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment. 18절 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라. Matthew 17:19. Then the disciples came to Jesus in private and asked, Why couldn't we drive it out? 19절 이때에 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까? Matthew 17:20. He replied, Because you have so little faith. I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, Move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you. 20절 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라. 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 한 알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없으리라. Matthew 17:21. 21절 Matthew 17:22. When they came together in Galilee, he said to them, The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. 22절 갈릴리에 모일 때에 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져. Matthew 17:23. They will kill him, and on the third day he will be raised to life. And the disciples were filled with grief. 23절 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라. Matthew 17:24. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax came to Peter and asked, Doesn't your teacher pay the temple tax? 24절 가버나움에 이르니 반세겔 받는 자들이 베드로에게 나와 이르되 너의 선생은 반세겔을 내지 아니하느냐. Matthew 17:25. Yes, he does, he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked. From whom do the kings of the earth collect duty and taxes, from their own sons or from others? 25절 이르되 내신다 하고 집에 들어가니 예수께서 먼저 이르시되 시몬아 네 생각은 어떠하냐? 세상 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐? 자기 아들에게냐 타인에게냐? Matthew 17:26. From others, Peter answered. Then the sons are exempt, Jesus said to him. 26절 베드로가 이르되 타인에게니이다. 예수께서 이르시되 그렇다면 아들들은 세를 면하리라. Matthew 17:27. But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. 27절 그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위하여 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈 1 세겔을 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하시니라.